Namaste, Dr. KMK Reddy. Today we will discuss an important doubt that commonly being asked in routine practice. How long people should take medicines to control cholesterol? We all know high cholesterol is the important risk factor for a heart disease. There is no doubt in this. Most of the times what happens, they come with a high cholesterol level and non-pharmacological therapies like less oil diet and exercise, avoid fried foods, all those things we suggest. But people also ask, if I am advised for a medicine to consume, how long I should take medicines? That is one doubt. Another doubt is, suppose if they use medicines for some period, if the cholesterol comes down to the normalcy, then is there a necessity to use the medicine? These are the very, very common questions regarding how long we should use a cholesterol medicine. Dear friends, no doubt cholesterol is the problem. Cholesterol, 2/3 are being synthesized in the body, 1/3 is being determined by the amount of cholesterol or the lipids we take from the diet. Having said this, you may ask me, once the cholesterol comes to normal, if I stop medicine for cholesterol, what will happen? You can easily understand, when 2/3 of it, once cholesterol is being synthesized, being manufactured within the body, that is in the liver, if we stop medicine, we naturally think or understand the cholesterol should go back to the normal level because it is being synthesized in the body. Because of the medicine, the cholesterol was under control. If we stop now the medicine, what happens to the cholesterol? Cholesterol has to go up unless the cholesterol levels are very, very below normal, or the cholesterol levels are only marginally high initially, the cholesterol levels are under control only because of the exercise and diet, which is a rare scenario. In the sense, if one's cholesterol was, let us say, 300, 350, LDL was 150, 160, I give an example, and these people's cholesterol very unlikely to come down with a diet and exercise. These people definitely need a medication for a long time. Definitely ask me how long. The answer is lifelong. No doubt in this. It looks or it appears very scary that if I say that the medicine should be taken for a lifetime. I know that it is a painful thing, definitely, yes, but it is very much required. It is very much required to protect your health. Now you tell me whether it should be taken or not. It has to be taken. I know it is a bitter thing to understand, but it is required. It is essential. There is no shortcut. There is no alternative way. But to tell you the fact, all the people who have been taking the cholesterol medicine should continue to follow the diet restrictions, the regular exercise, those things to be continued. At the same time, medicine also has to be continued. Then in this situation, the people may also ask me how often I should undergo the cholesterol level estimations, that is the blood test, or is there a necessity to change the dose? Yes, at least once in 6 months the cholesterol has to be monitored. Let us say the cholesterol have come down very, very drastically, very below levels. Let us say LDL has come down to 40-50. Then if that is the scenario, we have to revise the dosage schedule of the medicine also. It's not that once write a medicine, take it for a lifetime. No, people should have a medical checkup at least once in 6 months, including the cholesterol estimations,
and either up titrate the medicine or down titrate the medicine or to continue the medicine. These things are very much required. There is no dispute in this, there is no second thought in this. Here, who has to take medicine is another doubt. People who have diabetes, hypertension, stress, and the family history and the cholesterol, they come under high risk group. These people should definitely take medicine to bring down the cholesterol. No second thought. Suppose no other risk factor. He's a young guy like 35-year-old. His cholesterol is just a borderline like 205. This gentleman need not start the medicine in the first go. They can try with a non-pharmacological therapy like a diet control and the exercise, something called a lifestyle modification. This may be sufficient for them. But somebody's cholesterol is abnormally high, LDL is very high. See, to avoid exposure for a long time, the early you should take medicine. Bringing down the cholesterol to the normal levels or a target level should be a reasonably faster in that group, in a high risk group. So this is the very important message one should understand, one should remember. There is nothing like stopping these medicines once the cholesterol comes to normal levels. అందరికీ తెలుసు కొలెస్ట్రాల్ మహమ్మారి ఈరోజు చాలామంది జీవితాలలో ఇబ్బందులు కలిగిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సమస్య, ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్న సమస్య ఏంటంటే ఈ కొలెస్ట్రాల్ హైగా ఉన్నవాళ్ళు ఎంతకాలం మందులు వాడాలి? ఓకే, మందులు వాడేవాళ్ళు ఎంతకాలం వాడాలి? మందులు ఎప్పుడు మొదలెట్టాలి? ఈ రెండు సర్వసాధారణమైన ప్రశ్నలు. కొలెస్ట్రాల్ మందులు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్తో పాటు హై లెవెల్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నా లేదా మల్టిపుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా, షుగర్, బీపీ, స్ట్రెస్, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, ఇలా మల్టిపుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళలోనూ లేదా వెరీ హై లెవెల్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ లైక్ 300+ ఆర్ 150+ ఆఫ్ ఎల్డిఎల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, ఇలాంటి రీడింగ్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్తో పాటు మందులు వెంటనే మొదలెట్టాలి. ఇది ఓకే. మొదలెట్టాక ఎన్నాళ్ళు కంటిన్యూ చేయాలి? చాలాసార్లు 3 months మందులు వాడండి అని అంటే 3 months తర్వాత మందులు ఆపేసి టెస్ట్ చేసుకొని నార్మల్ వచ్చింది అని సంతృప్తి పడుతూ ఉంటాం. ఇది నిజానికి కరెక్ట్ కాదు. మందులు వాడాలి, వాడుతూ టెస్ట్ చేయాలి, టార్గెట్ లెవెల్స్ వచ్చాయా లేవో చూడాలి. ఎంత డోస్ ఆఫ్ మందులు మీరు వాడాలో మీ డాక్టర్ నిర్దేశిస్తారు, మీ కార్డియాలజిస్ట్ నిర్దేశిస్తారు. కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ హైగా ఉన్న వాళ్ళల్లో, మల్టిపుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కొలెస్ట్రాల్ మందులు తప్పనిసరిగా వాడాలి. వాడిన తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్కి వచ్చినా కూడా ఏ డోసులో ఈ మందులు వాడాలో తప్పనిసరిగా డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ తీసుకునే వాడాలి. ఈ మందులు ఏదో ఒక డోసులో తప్పనిసరిగా జీవితాంతం వాడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన సూచన. ఇంకొంతమందిలో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ బాగా తగ్గి కూడా స్టెంట్స్ వేసుకుంటారు, బైపాస్ చేసుకుంటారు, లేదా మైల్డ్ హార్ట్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళల్లో తప్పనిసరిగా విధిగా కొలెస్ట్రాల్ మందులు వాడవలసి ఉంటుంది. 6 నెలలకు ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ చెక్ చేసుకొని డోసుల్ని అడ్జస్ట్ చేసుకునే దానికి డాక్టర్ని కలవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి. నమస్తే, మీ KMK రెడ్డి.